Hi students, welcome back to income tax class. So in the previous class you studied about 80Z, right? Deduction under section 80Z. So now my question is that deduction under section 80Z is related to what kind of deductions, right? So it is related to donations, right? 80Z is related to donation. If an assessee made certain donation to certain institutions, then he is eligible to claim the deduction under section 80Z. 80Z is related to donations, right? Now come to next. In the previous class we studied some condition to claim the deduction under section 80Z. So what that conditions? So first, 80Z is related to all kind of assessee, right? This deduction can be eligible for all assessees. All assessees means it is eligible for individual, firm, company, HUF. So this is the deduction which can be claimed by any assessee, right? This is first. Second, it is most important. If donation made in kind means other than cash, is not eligible for deduction under section 80Z. It means always deduction must be paid in the form of cash, right? So in kind it is not eligible. Next, third one, donations made in cash with certain limit. With certain limit means if the donations are made up to rupees 2000 in cash, then it is eligible. If any assessee made the donation in the form of cash more than 2000, then such donation is not eligible under deduction 80Z, right? So here one thing please keep in your mind. Before financial year 2017-18, the limit was rupees 10,000. The limit was rupees 10,000. After financial year 2017-18, the limit is reduced to for rupees 2,000. It means, so here, any donation made in cash up to rupees 2,000 is eligible for deduction under section 80Z. If any donations made in the form of cash more than 2000, then such donation is not eligible for deduction under section 80Z. And before financial year 17-18, it was rupees 10,000, right? So please keep in your mind. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? 2000ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. 2000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಣದ ರೂಪದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಹಣದ ರೂಪದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಡೊನೇಷನ್ ಹಣದ ರೂಪದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್, DD ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಹಣದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? 2000 ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2017-18ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ 10,000 ಇತ್ತು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 2000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ assessee. ಸೆಕೆಂಡ್, donation made in kind is not eligible for deduction. Third, donation made with certain limit of cash, right? Cash certain limit lena kodbekidre. And fourth one, all the donations must be in the form of check, DD or any other banking mode, right? If an assessee want to make the donation more than rupees 2000, then he must be use the any banking mode. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಲೇನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದನ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು 50,000 ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋರ್ದಾರ. ಆ 50,000 ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ? ಓನ್ಲಿ 2,000 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋರ್ದಾರ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ?
ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲೇನ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ನೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, RTGS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಮೋಡ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ₹2000, ರೈಟ್. ಸೊ and last one, any donation made by an assessee that must have an valid proof, right. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹1,00,000 ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಂತ ಓರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80Z. ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ರಿ, ಚೆಕ್ಲೇ ಮಾಡಿತು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊನೇಷನ್ ಎತ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್ದಾಗ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಅವಾಗಷ್ಟ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಇವು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದನೇದು ರೀ, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ಕೈಂಡ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟದ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಏನಾರೇ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80Z ರೀ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೂರನೇದು ರೀ, ಲಿಮಿಟ್ಲೇ 2000 ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಡ್ಬೋದು. 2000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಮತ್ತು 5ನೇದು ರೀ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕೈತಿ. ಇವು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ರೀ, ರೈಟ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80Z. 80Zದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80Z, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80Z ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this deduction is broadly classified into 2 categories. So first category is without any limit and second category is with limit. So please concentrate for this part, right. Deduction under section 80Z is broadly classified into 2 categories. First one is without any limit, second category is with limit. Now question arise, without any limit means what and with limit means what, right. So here the title name itself suggests without any limit. Without any limit means an assessee can make any kind of amount as a donation and the whole amount he can claim as deduction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. 5 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 5 lakh ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. 10 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 lakh ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ an assessee can claim the donation. Without any limit means whatever he made the donation he can claim the deductions. With limit means here there is a limit to claim the deduction. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ ಡಿಡಕ್ಷನ್ವಾಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. 10 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. 5 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 lakh ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪದ ಇಟ್ಕೋರಿ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ assessee can make any kind of amount as a donation and the whole amount he can claim as deduction. But with limit means here the whole amount of donation is not claimed as a deduction. There is a restriction, there is a limit. Within that limit he can claim the deduction, right. So first of all, donation under section 80Z is broadly classified into 2 categories. One is without any limit,
second one is with limit. Now again, without any limit is subcategorized as category A, that is 100% deduction, and category B as 50% deduction. So here most important here, without any limit. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ರೀ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾವ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ. ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನ ಅಮೌಂಟ್ 100% ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಸಿ who made the donation under category A. category A ದಾಗ ರೀ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ₹1 lakh, ಅದರ್ವೈಸ್ 10 lakh, ₹10 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ₹1 lakh ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಅಸೆಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, 100%. ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ₹10 lakh ಹೋಲ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್, ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೊನೇಷನ್ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಒಂದೇ ಅಸೆಸಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲನೇ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದೆಲ್ಲನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ, ಅಸೆಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, 5 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ, 100%. ಮೀನ್ಸ್ 5 lakh ಎಲ್ಲನೇ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ. 10 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 lakh ಎಲ್ಲನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ. ರೈಟ್, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಸಿ ಮೇಡ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ, then the whole amount he can claim as deduction. So without limit, ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh, any amount he can make without any limit. But whatever he made the donation under category A, he can claim as 100% deduction. Understood na? Yes. Now come to category B. So it is also part of without any limit. Here what happened, if an assessee made the donation under category B, then he claim only 50% of that as deduction. Right, category B ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ 50% ಅಷ್ಟ ಕ್ಲೇಮ್ ತಗೋಬೋದ್ರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ why is an assessee who made the donation of ₹4 lakh, donation of ₹4 lakh under category B. why assessee ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ರೀ, ಓನ್ಲಿ 50%. ಅಂದ್ರೆ 4 lakh 50%, ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಆಗೋದ್ರಿ, ಎಸ್ ₹2 lakh ಅಷ್ಟೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ if assessee made the donation under category B, then he can claim only 50% of that as a deduction. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ 50% ಅಷ್ಟೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ನೌ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವೈ ಮೇಡ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ, ಇದ ಅಂದ್ರೆ ಎದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ,
100% ಅಂದ್ರೆ 4 ಲ್ಯಾಕ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಈ ತಿಳಿತಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ ರೀ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದ್ರಿ 100% ಎಲ್ಲನೇ ಸಿಗೋದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ 50% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ರೀ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ರೀ ಇದನ್ನು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಯಾವ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬಿದಾಗ ಯಾವ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಫ್ an assessee made the donation under category A, then 100% claim of the donation. If he made the donation under category B, then he can claim 50% of that as deduction. Right? Understood on this one? Yes. Now my simple question. One simple question ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಸೆಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಡೊನೇಷನ್ ರೀ ಹೌ ಮಚ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಹೀ ಮೇಡ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100%. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಕ್ 100% ಎಷ್ಟು ಆಗೋದ್ರೆ ಎಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ 2 ಲಕ್ಷ ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೀ 50% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದ್ರಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ 100% ಸಿಗೋದೈತಿ ನಮಗೆ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ 50% ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದೈತಿ ರೀ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ restriction ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 2 categories. One is category C and one is category D. Here also if an assessee made the donation under category C, then he can claim 100% of such donation, but with limit. With limit means suppose if an assessee made the donation under section under category C of rupees 5 lakh, the whole 5 lakh is not considered for deduction because there is a limit. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಿದೆ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ರೀ ಲೆಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೆಟರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 100% ಸಿಗ್ಬೋದು ರೀ. ಲಿಮಿಟ್ ದಾಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೇ 100% ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎದಾಗ ಏನೈತೆ ರೀ ಎದಾಗ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದೈತೆ ರೀ. 20 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದೇ ಐತ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಸಿದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಏನ್ರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ claim as 100% deduction, right? The difference between A and C is that if under category A you can claim 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh, any amount you can claim as 100% deduction. If the same amount you are going to be donated under section category C, then the whole amount you can't get as a deduction. In some case you can, but in other case if it is cross the limit you can't get 100% deduction, right? In the same manner D also, whatever you made the donation of that you get the 50%. So these are with limit. With limit we discuss now later. So you keep in your mind deduction under section 80G is
broadly classified into 4 categories. 4 categories ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Category A, B, C, D. A and B without limit, C and D with limit. A 100%, B 50%, C 100% with limit, and D 50% with limit. Right? While I am solving the problem, I use the only word category A, B, C, and D. Right? A 100% deduction without any limit. B 50% deduction without any limit. C 100% deduction with limit, and D 50% deduction with limit. Right? So these are the 4 categories, you please remember. Right? Now question arises here. I told already category A, B, C, and D. Right? But already you have some notes, right, that I already provided to you people. Right? ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. You have the list of category A, B, C, and D. But there you don't find as category A, B, C, and D. You find there as 100% deduction without any limit, 50% deduction without any limit, 100% deduction with limit, and 50% deduction with limit. ಈ ಥರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ 100% deduction without limit ಹಿಂಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವೇನ್ರಿ ಅಲೌಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್? ಬಟ್ it is not possible to remember all the points of category A, B, C, and D. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಎನಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಸಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸಿಂದ 90% ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರೆ. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಆ ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ರೀ, ಬಿದಾಗ, ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೈಸ್ ರೀ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದು ಡೊನೇಷನ್ ಇಸೋದನ್ನ ಅವ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎಕ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೋದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ. ರೈಟ್? 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಒಂದ್ರೇಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಐತ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಸೆಸಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಡೊನೇಷನ್ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿತಲ್ರಿ ಡೊನೇಷನ್ದಾಗ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಈಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ಪಿ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈ ಎರಡೂ ಥರದಿಂದ ಯಾವುದಾರೇ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಡೊನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಹೋಗೋದ್ರಿ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫಂಡ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫಂಡ್, ಹಿಂಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. If you find the word state, right, that is state government. If an assessee made any donation for state government, then he can claim 100% deduction. That is category A dagre. Yes, Swachh Bharat Kosh. This is the recent introduced, right? It is recently introduced in the category A. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ರಿಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್. ಇವೆರಡೂ ಇದಾವಲ್ರಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ವಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ
ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದವ್ರೆ, ರೈಟ್. ರಿಸೆಂಟ್ಲಿ that is going to be introduced under category A. And last one is Africa, that is public contribution fund. These are some keywords. If you find any of these words under the donation made by an assessee, if an assessee made a donation for national, PM, CM fund or state government, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga fund, public others, Africa public contribution fund, if you find any words of these, then you 100% go for category A. Because why I am giving these all things, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ. ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, right? So to easily remember or to easily find out category, I made some keywords, right? If word find national, category A. If word find PMCM, yes, category A. State government, category A. Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga fund, Africa, that is public contribution fund. If you find these words, then it is ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದು ತಿಳಿದಲ್ರಿ, ಈ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ನೆಹರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಂಡ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಂಡ್, ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಐತ್ರಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ. ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾಡಿದಂದ್ರಿ, ಇಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಸಿ ಮೇಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh, 1 lakh ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಂಡ್. ಈಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ರಾಗ ಬರೋದ್ರಿ, ಇದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ಬರೋದು. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ, 50%. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ 50% ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ರೀ. ನಾವು ನೆಹರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಂಡ್, ದೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಪಿ ಎಮ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನು ರೀ, ಕೀವರ್ಡ್ ಎದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೀವರ್ಡ್ ಎದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೀ, ಪಿ ಎಮ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಪಿ ಎಮ್ ವರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದಲ್ರಿ, ಪಿ ಎಮ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ಪಿ ಎಮ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ. ಈವನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪಿ ಎಮ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಲ್ ದಿ ಪಿ ಎಮ್ donations goes to the category A, but except PM drought relief fund. So these are certain keywords for category B, right? A ದಾಗ ತಿಳಿತ್ರಿ, B ದಾಗ ತಿಳಿತ್ರಿ. So if you have to queries, yes, I go for a small example. If an assessee made the donation for national sports fund of rupees 50,000, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ. ಮೀನ್ಸ್ the assessee can claim how much deduction? Yes, 100% deduction. 100% means how much he made the donation? 50,000. The whole 50,000 he can claim as deduction, right? So either than 100% adellana deduction ತಗೋಬಹುದ್ರಿ. So it is category A. Suppose an assessee made the donation for Rajiv Gandhi Memorial Fund, right? So I write here shortly, Memorial Fund of rupees 20,000.
20,000 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 50% he can claim as the deduction. So 20,000 he made the donation means how much he can claim the deduction? Yes, of this 50% means 10,000 only he can claim. Later we all discuss in the problem ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, right? So here please keep in your mind keywords of A and B. A national PM CM state government Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund and Africa, that is public contribution fund. And category B only Gandhi family, Nehru family and PM drought relief fund. Now go for category C and D. Category C. C means it is with limit. C means with limit. Here if the word you find family planning means an assessee made the donation for family planning. Family planning ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಗ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಇರತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿದಾಗ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ರಿ. ಇಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಸಿ ಮೇಡ್ ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ then that also comes under category C, that is with limit 100%, right? These two keywords come under C. Which one? Family planning means donation made for family planning, donation made to the Indian Olympic. And now come to the category D. Here approved authority, approved institutions, authorized notified temple, church, right? If anything rest of other these three A, B, C, everything comes under category D. And there must be always notified or authorized and registered institutionಗಳಿಗೆ ರೀ, NGOಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ NGO, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, if any donation made for these authorities or notified then comes under D. And maximum donations are made to that category itself. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಸೆಸಿಗಳ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ, ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, that is category D. So these are certain keywords. By these keywords you can easily find ಡೊನೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ A, B, C and D. So later while we are solving the problem then it make you easy. So next, from since we thinking deductions are made two categories, one is without limit and one is with limit. So now question is what is meant by this limit? With limit, limit means what? So we discuss here now. Limit means here calculation of adjusted gross total income. Adjusted gross total income 10% limit ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೀ. We need to take 10% of adjusted gross total income. So before we go for that limit we need to calculate adjusted gross total income. So how to calculate adjusted gross total income? Adjusted gross total income, that is AGTI. So first of all we need to take gross total income. Whatever the assessee made the gross total income we need to take that first. Gross total income ಇರ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಾಗ್ರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇಫ್ ದಿ ಅಸೆಸಿ ಮೇಡ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 311A. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 311A then only we deduct, right? Short term capital gain we should not deduct. Only if the gain is made under
ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ AOP deduction under section 80C to 80U. If the assessee already claimed certain deduction under section 80C to 80U, whatever he claimed the deductions, such deductions also we need to deduct. So all these four we deduct from gross total income. ಇವು ನಾಲ್ಕು gross total income ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, then the answer we get adjusted gross total income. This is most important, right? Adjusted gross total income means gross total income minus long term capital gain, short term capital gain, that is under section 311A. Next, that is income from AOP and deduction under section 80C to 80U already he is claimed, right? Claimed ಮಾಡಿದ್ರೆ minus ಮಾಡ್ರಿ adjusted gross total income ಬರ್ತಿದ್ರೆ. Now my question is that if an assessee not have all these deduction, long term capital gain will re, short term will income from AOP ಇಲ್ಲ, deduction under section 80C to 80U ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, gross total income itself is the adjusted gross total income. If any of these four is not given in the problem, otherwise if an assessee not claim any of these four, then what happen, gross total income itself is the adjusted gross total income. So we need to calculate adjusted gross total income to calculate, that is qualifying amount, right? So next we now find the qualifying amount. So qualifying amount for deduction with limit. So we already broadly classified that is without limit, with limit. With limit means this one. So here what, actual donation with limit. Actual donation with limit means donation made under category C and D only. Actual donation with limit means donation made under category C and D, because A and B without limit. So with limit means C and D. So actual donation with limit, that is C and D, or 10% of adjusted gross total income. So adjusted gross total income 10% ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. adjusted gross total income ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ದಾಗ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರಿ, ರೈಟ್? ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋದಲ್ರಿ, 10% ತಗೋದ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಥರ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ತಿಳಿದ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಬಿದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು, ಸಿದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಡಿದಾಗ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಡೊನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಸಲಾಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ತೊಗೋದ್ರಿ. 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋದ್ರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ತಿಳಿತ್ರಿ? ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ deduction under section 80Z, right? Meaning of 80Z, then conditions, then categories, then keywords, and then how to calculate the adjusted gross total income and how to find the limit for donation under section C and D. C ಮತ್ತು ಡಿ ಸಲ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ deduction under section 80Z, right? So until then, thank you everyone.